adalah sekarang ke channel ride review garage untuk mendapatkan ulasan mobil terbaru, spesifikasi, dan fitur unggulan dari berbagai merek otomotif dunia. Kami hadir untuk memberikan panduan lengkap sebelum kamu membeli mobil impianmu, dan hari ini kami akan membahas salah satu SUV listrik terbaru dari BMW yaitu BMW iX1 2025. BMW iX1 2025 merupakan SUV compact bertenaga listrik yang menghadirkan desain premium, teknologi canggih, dan performa efisien dalam satu paket. Mobil ini menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari kendaraan ramah lingkungan namun tetap berkelas dan bertenaga. Dari segi tampilan, iX1 2025 hadir dengan desain modern dan agresif. Bagian depan menampilkan grill khas BMW dengan bentuk kidney grill yang lebih tertutup, karena mobil ini tidak membutuhkan pendinginan seperti mobil bermesin bensin. Lampu depan LED yang tajam dan desain bodi yang aerodinamis memberi kesan sporty namun elegan. Warna putih metalik semakin menonjolkan aura mewah dari kendaraan ini, terutama jika dilihat di bawah pengcahayaan showroom. Di bagian belakang, desain iX1 terlihat kokoh dengan lampu belakang LED yang ramping dan bumper belakang yang terintegrasi dengan diffuser. Logo iX1 dan aksen baru khas mobil listrik BMW menambah identitas kuat sebagai mobil listrik premium. Mobil ini dibangkan di atas platform FAAR BMW yang mendukung penggerak listrik murni, memberikan distribusi bobot yang seimbang dan handling yang presisi. BMW iX1 2025 menggunakan motor listrik ganda yang menghasilkan tenaga sekitar 313 horsepower dan torsi 494 Nm. Ini memungkinkan akselerasi dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam waktu sekitar 5-6 detik, performa yang menggesekkan untuk SUV di kelasnya. Baterai berkapasitas 66 kWh yang digunakan mampu menempuh jarak hingga 440 km dalam satu kali pengisian penuh, tergantung pada kondisi berkendara. Pengisian daya cepat juga didukung, dengan kemampuan fast charging hingga 130 kW yang memungkinkan baterai terisi dari 10% hingga 80% dalam waktu sekitar 29 menit. Masuk ke dalam kabin, interior BMW iX1 2025 menawarkan nuansa futuristik dan kemewahan. Layar lengkung BMW curved display mendominasi dashboard, menggabungkan instrumen digital dan infotainment dalam satu panel besar beresolusi tinggi. Sistem operasi iDrive 9 memberikan pengalaman interaktif dengan dukungan suara dan kontrol sentuh yang responsif. Jok dilapisi bahan berkualitas tinggi dengan opsi ventilasi dan pemanas, serta ruang kabin yang lega baik di baris depan maupun belakang, menjadikan perjalanan lebih nyaman untuk seluruh penumpang. Fitur keselamatan juga menjadi prioritas dalam iX1. Tersedia berbagai sistem bantuan pengemudi seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, automatic emergency braking, dan parking assist. Semua teknologi ini dirancang untuk memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di dalam kota maupun di perjalanan jauh. BMW iX1 2025 juga telah dilengkapi dengan konektivitas lengkap seperti Apple CarPlay dan Android Auto, sistem navigasi berbasis cloud, dan koneksi 5G untuk update perangkat lunak over the air. Dengan semua fitur ini, iX1 benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masa depan yang cerdas dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, BMW iX1 2025 adalah pilihan sempurna bagi konsumen yang menginginkan SUV listrik compact dengan performa tinggi, teknologi canggih, dan desain elegan. Mobil ini memadukan gaya hidup modern dengan komitmen terhadap lingkungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini jika kamu suka dengan kontennya. Berlanggananlah ke ride review garage agar kamu tidak ketinggalan ulasan otomotif menarik lainnya setiap minggu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.